Antes de comenzar, bienvenidos de nuevo. Y descubrimos su valor en el mercado actual. Si disfrutan coleccionando monedas, no olviden darle me gusta a este video y suscribirse al canal. Primero, la moneda de cuarto de dólar del Estado de Virginia de 2000, es una moneda moderna de los Estados Unidos que se lanzó como parte del popular programa de monedas de cuarto de dólar de los 50 estados. La moneda celebra el Estado de Virginia y honra la historia de Jamestown, el primer asentamiento inglés permanente en América. El reverso presenta los tres famosos barcos, Susan Constant, Godspeed y Discovery, que transportaron a los colonos a Jamestown en 1607. Las inscripciones incluyen Virginia, 1788, 2000 y Jamestown 1607 to 2007. La marca de Sica, indica que la moneda fue acuñada en la Casa de la Moneda de Denver. Millones de estas monedas de 25 centavos fueron producidas, lo que las hace muy comunes en circulación hoy en día. Según su descripción, su moneda tiene una fecha grande, una marca de Sica, condition fine y algunos rasguños por la circulación normal. Una calificación fine significa que la moneda ha tenido un uso regular y tiene un desgaste notable en ambos lados. La mayoría de los detalles principales del diseño aún son visibles, pero las partes más altas del diseño se han vuelto lisas por los años de manipulación. Los rasguños también son comunes en las monedas circuladas y generalmente reducen su atractivo para los coleccionistas. Si los rasguños son leves, tienen solo un pequeño efecto en el valor. Sin embargo, los rasguños profundos, las habladuras y otros danos pueden reducir aún más el precio. La moneda de 25 centavos de Virginia de 2000, no se considera una moneda rara porque la Casa de la Moneda de Denver produjo más de 651 millones de ejemplares. Dado que una cantidad tan grande entró en circulación, los coleccionistas todavía pueden encontrarlas fácilmente en el cambio de bolsillo, ralas de monedas y cajas de banco. Debido a esta alta acuñación, la mayoría de los ejemplares circulados valen solo su valor nominal a menos que tengan un error de acuñación inusual o estén conservados en condiciones excepcionales en el mercado numismático actual. Un cuarto de dólar del Estado de Virginia de 2000, normal en condición de circulación fina generalmente vale entre $500,000. La mayoría de los comerciantes de monedas pagarían alrededor del valor nominal porque la moneda es muy común y hay poca demanda. Coleccionistas por ejemplares circulados. Los coleccionistas privados pueden pagar un poco más si la moneda tiene una apariencia atractiva y solo un ligero desgaste. Pero las monedas circuladas comunes rara vez se venden por más de unos centavos por encima del valor nominal. Los aranazos que mencionaste son importantes al estimar el valor. Los coleccionistas prefieren monedas con superficies originales y el menor daño posible. Se esperan marcas de circulación leves, pero los aranazos profundos reducen el interés de los coleccionistas. Si la moneda ha sido limpiada con productos químicos o pulida para que parezca brillante, su valor puede disminuir porque los coleccionistas experimentados generalmente prefieren monedas con superficies naturales. Una moneda limpiada o donada suele venderse por menos que un ejemplar sin restaurar del mismo grado. Algunas monedas de 25 centavos de dólar de Virginia del año 2000, pueden valer mucho más si se mantienen sin circular y reciben calificaciones altas, como MS67 o MS68, de un servicio de calificación profesional. Los errores de acuñación raros, incluidos los impactos descentrados importantes, las grietas pronunciadas en el trócol o la falta de elementos del diseño, también pueden aumentar su valor. Estos ejemplares especiales son poco comunes y muy diferentes de las monedas circuladas ordinarias que se encuentran en el cambio diario.
A continuation, La moneda de 25 centavos del Estado de Idaho de 2007 con la marca de Sica D fue acuñada en la Casa de la Moneda de Denver como parte del programa de monedas de 25 centavos de los 50 estados de los Estados Unidos. El reverso de la moneda muestra un halcón peregrino volando sobre el contorno del Estado de Idaho junto con el lema estatal, esto perpetua, que significa, que se perpetuó. Las fechas 1890 to 2007 representan el año en que Idaho se convirtió en el estado número 43 y el año en que se emitió la moneda conmemorativa. Se produjeron millones de estas monedas para su circulación, lo que las convierte en una de las monedas modernas más comunes de los Estados Unidos. Debido a la alta acuñación, la mayoría de los ejemplares que se encuentran en circulación diaria valen solo su valor nominal, a menos que tengan un error de acuñación inusual o se encuentran en excelentes condiciones sin circular. La moneda que se describe aquí tiene una fecha grande, una marca de Sica D, rayons visibles y ha sido limpiada. Estos factores tienen un efecto significativo en su valor de colección. Los rayons reducen el atractivo visual de una moneda y indican que ha estado en circulación o ha sido manipulada incorrectamente. La limpieza se considera una de las acciones más dañinas que se pueden realizar con una moneda de colección, ya que elimina la superficie natural y el brillo original. Incluso una limpieza ligera puede dejar finas marcas que son fácilmente reconocibles por coleccionistas experimentados y servicios de clasificación profesionales. Una vez que una moneda ha sido limpiada, generalmente vale menos que una moneda idéntica con superficies originales. Los coleccionistas seriosos suelen evitar las monedas limpiadas porque la originalidad es una de las cualidades más importantes en el coleccionismo de monedas moderno. El tono natural y el acabado de Sica que se desarrollan con el tiempo ayudan a preservar la autenticidad de una moneda. Cuando estas superficies se alteran mediante pulido o limpieza, la moneda pierde gran parte de su atractivo para los coleccionistas. Aunque la limpieza puede hacer que la moneda parezca más brillante, a menudo disminuye su valor de mercado en lugar de aumentarlo. La Casa de la Moneda de Denver produjo cientos de millones de monedas de 25 centavos del estado de Idaho de 2007. Debido a que son tan comunes, los coleccionistas pueden obtener fácilmente ejemplares en excelentes condiciones. Esto significa que los países donados o limpiados tienen poca prima sobre su valor nominal. Los comerciantes de monedas generalmente prefieren comprar ejemplares sin circular con un fuerte brillo de Sica y sin signos de daño. Una moneda circulada con aranazos y evidencia de limpieza generalmente se trata como una moneda de circulación normal en lugar de un artículo de colección. El valor de mercado actual de una moneda de 25 centavos del estado de Idaho de 2007, de donada y limpiada generalmente está entre $900,000 y la moneda aún tiene una apariencia atractiva y solo aranazos menores. Sin embargo, la mayoría de los compradores simplemente la valoraron por su valor nominal de miles de dólares porque hay ejemplares de reemplazo disponibles en mucho mejor estado. Si la moneda contenía un error de acuñación importante, como un acuñado descentrado, un troquel doble, una capa de revestimiento faltante y otro error de producción reconocido, su valor podría ser mucho mayor. Sin embargo, los aranazos comunes, la limpieza y el desgaste de circulación se consideran daños en lugar de características de colección. Estas condiciones reducen la demanda entre los coleccionistas y impiden que la moneda reciba una alta calificación de las empresas de calificación profesionales. En general, la moneda de 25 centavos del estado de Idaho de 2007 con la marca de Sica D sigue siendo una parte interesante de la popular serie de monedas de 25 centavos estatales, pero la condición es el factor más importante para determinar el valor.
Dado que este ejemplar ha sido limpiado y muestra aeronazos visibles, no califica como un artículo de colección premium. En el mercado actual, su valor real ronda los $950,000 SISE vende alguien que simplemente busca un ejemplar asequible para su colección. Para la mayoría de los coleccionistas y comerciantes, la moneda se considera una emisión común en circulación, y su estado deteriorado mantiene su valor cerca de su valor nominal. Conservar las monedas modernas en su estado original y evitar limpiarlas es siempre la mejor manera de preservar su valor futuro para los coleccionistas. A continuation, la moneda de 25 centavos del estado de Maryland de 2000, es una de las monedas emitidas en el programa de 50 monedas de los Estados Unidos. Rindholm-Naja Maryland, que se convirtió en el séptimo estado en unirse a la Unión en 1788. El reverso de la moneda presenta la casa del estado de Maryland, ramas de roble blanco y la inscripción, The Old Line State, que es el apodo oficial de Maryland. El inverso muestra el conocido retrato de George Washington junto con la marca de Sica, P, que indica que la moneda fue acuñada en la Casa de la Moneda de Filadelfia. La variedad de fecha grande es la versión estándar de esta emisión y se encuentra comúnmente en circulación. La moneda que se está evaluando está en condición muy fina, VF. Una calificación de muy fina significa que la moneda ha tenido una circulación moderada, pero los elementos principales del diseño permanecen claros y fácilmente reconocibles. El retrato de George Washington en muestra bien detalle, aunque los puntos más altos tienen un desgaste notable. Las letras, la fecha, la marca de Sica y otras inscripciones están completas y legibles. En el reverso, la Casa del Estado de Maryland, las ramas de roble y los detalles decorativos permanecen visibles, aunque algunas de las líneas más finas se han suavizado con los años de uso. En general, una moneda en muy buen estado tiene una apariencia atractiva, pero muestra claramente que ha circulado. Esta moneda en particular también tiene varios problemas de condición que afectan su valor. La moneda tiene rayones notables, que reducen su atractivo para los coleccionistas. Los rayones se consideran daños posteriores a la acuñación porque ocurren después de que la moneda sale de la Sica. Son diferentes de los errores de acuñación y no agregan valor. En cambio, hacen que la moneda sea menos deseable en el mercado de coleccionistas. La moneda también ha sido limpiada. La limpieza es una de las razones más comunes por las que una moneda pierde valor para los coleccionistas. Cuando se limpia una moneda, la superficie original se altera, a menudo dejando finas marcas o un brillo artificial. Los coleccionistas experimentados y los servicios de clasificación profesionales generalmente identifican las monedas limpiadas rápidamente. Incluso si la limpieza se hizo cuidadosamente, cambia permanentemente la superficie original, reduciendo el atractivo de la moneda. La mayoría de los coleccionistas prefieren monedas que nunca han sido limpiadas porque conservan su apariencia natural y superficies originales de Sica. Además de los rayones y la limpieza, la moneda se describe como dañada. El daño puede incluir marcas en el borde, marcas en la superficie, abladuras y otras imperfecciones que ocurrieron después de que la moneda entró en circulación. Estos problemas reducen aún más el valor porque los coleccionistas generalmente buscan monedas con la menor cantidad de defectos posible. Aunque la moneda sigue siendo auténtica y coleccionable como parte de la serie de cuartos de $1 estatales, el daño la coloca en una categoría de mercado inferior a la de un ejemplar sin daños. La Casa de la Moneda de Filadelfia produjo más de 678 millones de cuartos de $1 de Maryland en 2000. Debido a esta acuñación extremadamente alta, la moneda es muy común hoy en día. Millones de ejemplares se pusieron en circulación, y muchos siguen disponibles en ralas,
bolsas, inventarios de comerciantes y cambio de bolsillo. La gran producción significa que los coleccionistas pueden obtener fácilmente ejemplares de mejor calidad a precios bajos. Como resultado, las monedas circuladas con danos o limpieza rara vez alcanzan una prima. En el mercado numismático actual, un cuarto de dólar de Maryland de 2000 p en circulación normal generalmente vale solo su valor nominal a menos que esté en condiciones excepcionales o tenga un error de acuñación significativo. Dado que esta moneda está clasificada como muy fina pero también tiene rayones, limpieza y danos, su valor para los coleccionistas es limitado. La mayoría de los comerciantes de monedas la considerarían un ejemplar circulado común y normalmente no pagarían más que su valor nominal. Los coleccionistas privados pueden pagar ocasionalmente un poco más si simplemente necesitan la moneda para completar una colección, pero esto es poco común. El valor de mercado estimado de esta moneda específica es de aproximadamente $700,000. El extremo inferior del rango refleja monedas con rayones más profundos, limpieza evidente y danos notables. Un ejemplar ligeramente mejor con marcas más leves puede vender cerca de miles de dólares, pero es poco probable que supera esa cantidad porque los problemas de condición superan el atractivo de la moneda como objeto de colección. Aunque esta moneda no tiene un valor monetario significativo, aún representa una parte importante de la numismática estadounidense moderna. El cuarto de dólar del estado de Maryland sigue siendo un destino popular dentro. Bienvenidos de nuevo a USA Mintex, estos 3 centavos de trigo valen millones. Centavo de trigo Lincoln Delaware 1944 sin marca de seca es una de las monedas más reconocibles de la historia estadounidense y sigue siendo una de las favoritas entre los coleccionistas. Producidas en la Casa de la Moneda de Filadelfia, estas monedas se acuñaron sin marca de seca, lo cual era la práctica habitual para los centavos de Filadelfia en aquella época. Se acuñaron más de 1,000 millones de ejemplares en 1944, lo que la convierte en una de las monedas de trigo más comunes. Aunque no se considera una moneda rara en circulación, sigue despertando interés por su importancia histórica y su conexión con la Segunda Guerra Mundial. Después de producir centavos de acero en 1943 para conservar cobre para el esfuerzo bélico, la Casa de la Moneda de los Estados Unidos volvió a su composición tradicional de bronce en 1944, lo que convierte esta moneda en una parte importante de la historia numismática estadounidense. Si su centavo de trigo de 1944 tiene una fecha grande y clara, no tiene marca de seca y está en buenas condiciones con algunos rescoldos de circulación, su valor en el mercado actual es generalmente modesto pero aún por encima del valor nominal. Un ejemplar bien circulado con desgaste visible y rescoldos leves generalmente se vende por alrededor de $900,000. El valor de cualquier moneda depende en gran medida de su estado general. Los coleccionistas examinan cuidadosamente las superficies, el color, la calidad de acuñación y la cantidad de desgaste. Los pequeños rescoldos de la circulación normal son comunes en monedas antiguas y generalmente no tienen un gran impacto en el valor. Sin embargo, los rescoldos profundos, las abladuras, la corrosión o la evidencia de una limpieza agresiva pueden reducir significativamente el interés de los coleccionistas. Limpiar una moneda antigua generalmente no se recomienda porque elimina la superficie original y la patina natural que prefieren los coleccionistas experimentados. Incluso un pulido suave puede disminuir el valor de una moneda de colección. El centavo Lincoln Wheat de 1944 está hecho de 95% de cobre con una pequeña cantidad de estano y zinc, lo que le da su familiar apariencia marrón rojiza. El inverso de la moneda presenta el retrato de Abraham Lincoln diseñado por Victor David Brenner, mientras que el reverso muestra dos espigas de trigo que rodean las palabras, 1 cent, y United States of America.
Este destino clásico del centavo se mantuvo en producción hasta 1958 y es una de las series de monedas más coleccionadas en los Estados Unidos. Aunque el centavo estándar de 1944 sin marca de seca y es común, los coleccionistas siempre inspeccionan estas monedas en busca de valiosos errores de acuñación y variedades inusuales. Un troquel doble, un acuñado descentrado, un cospel recortado o un error de acuñado ancho pueden aumentar significativamente el valor de la moneda. La rareza más famosa es el centavo de acero de 1944, que se acuñó accidentalmente en cospels de acero sobrantes de 1943. Los ejemplares auténticos de este error son extremadamente raros y se han vendido por miles o incluso cientos de miles de dólares en importantes subastas. Debido a su alto valor, existen muchos ejemplares falsificados, por lo que cualquier moneda que parezca estar hecha de acero debe ser autenticada por un servicio de clasificación profesional. Si su moneda es la versión normal de bronce con algunos rasguños y desgaste promedio por circulación, lo más probable es que valga alrededor de $960,000 en el mercado actual. Si tiene un atractivo visual excepcional, muy poco desgaste o un error de acuñación verificado, su valor podría ser mucho mayor. Antes de vender la moneda, es una buena idea compararla con ejemplares certificados o hacerla examinar por un comerciante de monedas de buena reputación o una empresa de clasificación profesional. Aunque la mayoría de los centavos de trigo de 1944 sin marca de seca son comunes, siguen siendo una parte importante de la historia estadounidense y millones de personas en todo el mundo continúan coleccionándolos debido a su destino atemporal, su significado histórico y su popularidad perdurable. A continuación, el centavo Lincoln Wheat de 1946 sin marca de seca es una de las monedas más reconocibles de la historia estadounidense y sigue atrayendo a coleccionistas de todos los niveles de experiencia. Esta moneda fue acuñada en la Casa de la Moneda de Filadelfia, donde las monedas de ese año se producen sin marca de seca. Mucha gente cree erróneamente que la falta de marca de seca hace que la moneda sea rara, pero para 1946 esto es completamente normal. La moneda presenta a Abraham Lincoln en el anverso y dos espigas de trigo en el reverso, un destino que se mantuvo en producción desde 1909 hasta 1958. Aunque se hicieron millones de estas monedas, siguen siendo populares debido a su importancia histórica y su conexión con los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Si su centavo wheat de 1946 tiene una fecha clara y nítida, no tiene marca de seca y está en condición fine con solo algunos rasguños leves por la circulación, aún tiene interés para los coleccionistas. Condition fine significa que la moneda tiene un desgaste notable por el uso diario, pero los detalles principales del retrato de Lincoln y las espigas de trigo aún son visibles. Las letras deben permanecer legibles y el destino general debe ser claro a pesar de los años de manipulación. Los rasguños leves y las pequeñas marcas son comunes en las monedas circuladas de esta antigüedad y generalmente se consideran normales. Estas pequeñas imperfecciones generalmente no tienen un efecto importante en el valor a menos que los rasguños sean profundos o la moneda haya sido gravemente dañada. En el mercado numismático actual, un típico centavo Lincoln Wheat de 1946 sin marca de seca en condition fine suele valer entre $700,000. Las monedas con un atractivo color marrón natural, desgaste uniforme y superficies originales suelen ser más deseables que los ejemplares que han sido limpiados o pulidos. Los coleccionistas generalmente prefieren monedas que han envejecido naturalmente porque la limpieza puede dañar permanentemente la superficie y reducir el valor de colección. Incluso si hay una moneda limpia SEV más brillante, los coleccionistas experimentados generalmente pagan menos por ella que por un ejemplar sin tocar el valor general de un centavo wheat de 1946 depende de varios factores importantes. La condición es el más significativo.
Las monedas con menos desgaste y de tales más nítidos valen más que los países muy circulados. El color también importa. Las monedas originales de cobre rojo son mucho más escasas que los ejemplares marrones y pueden alcanzar precios mucho más altos. La presencia de errores de acuñación inusuales puede aumentar drásticamente el valor. Aunque la mayoría de los centavos de 1946 son comunes, un pequeño número se acuñó con errores como troqueles duplicados, acuñaciones descentradas, cospiles recortados y otros errores de acuñación. Estas monedas con errores son mucho más raras que los ejemplares comunes y pueden valer varios dólares, cientos de dólares o incluso más, dependiendo del tipo de error y su estado. Los coleccionistas también deben examinar la moneda cuidadosamente antes de decidir si tiene alguna característica especial. Usar una lupa puede ayudar a revelar detalles difíciles de ver a simple vista. Letras nítidas, líneas de trigo claras y superficies originales son señales positivas. Si una moneda parece inusual o muestra signos de un posible error de acuñación, puede valer la pena que la evalúe un comerciante de monedas profesional o un servicio de clasificación. La clasificación profesional puede confirmar la autenticidad y el estado de conservación, lo que puede aumentar la confianza del comprador si la moneda se vende finalmente. Para un centavo Lincoln Wheat de 1946 común, sin marca de seca, con una fecha grande y clara, en buen estado y con solo los aranazos propios de la circulación, un valor de mercado realista hoy en día ronda los $780,000, siendo esta una estimación promedio justa. Si bien no se considera una moneda rara, sigue siendo una de las favoritas entre los coleccionistas debido a su diseño clásico de centavo wheat, su importancia histórica y su asequibilidad. Conservar la moneda en su estado original, guardarla en un estuche protector y evitar cualquier limpieza ayudará a mantener su atractivo para los coleccionistas y garantizará que los futuros coleccionistas puedan apreciar esta pequeña pero significativa pieza de la historia estadounidense. A continuación, el centavo Lincoln Wheat de 1955, es una moneda coleccionable popular que se produjo en la Casa de la Moneda de Denver, como lo identifica la pequeña marca de seca, ubicada debajo de la fecha en el anverso de la moneda. Se acuñaron más de 563 millones de estos centavos durante 1955, lo que la convierte en una de las emisiones más comunes de la serie Lincoln Wheat aunque no se considera una moneda rara, sigue siendo muy coleccionable debido a su importancia histórica. El clásico diseño de espigas de trigo en el reverso y su conexión con el famoso ano del centavo Lincoln Delaware 1955. Muchos coleccionistas disfrutan agregando un centavo de 1955 de sus colecciones porque representa un periodo importante en la historia de la numismática estadounidense. Si su moneda tiene una sola fecha normal, no es la famosa variedad double die de 1955 y está en condition extremely fine, on tiene una prima sobre su valor nominal. Un ejemplar extremely fine muestra solo un ligero desgaste por circulación. Los detalles del cabello de Abraham Lincoln permanecen bien definidos, la oreja y la mejilla son claramente visibles, y la mayor parte del diseño original todavía está nítido. En el reverso, las espigas de trigo muestran líneas de grano bien definidas, y las letras, incluyendo 1 cent y United States of America, se mantienen nítidas y fáciles de leer. La moneda debe tener una apariencia general atractiva con solo leves señales de circulación. Es común que una moneda que ha estado en circulación durante muchas décadas presente algunos rasguños leves. Estos rasguños generalmente no impiden que una moneda sea coleccionable, especialmente si son superficiales y no afectan significativamente su apariencia general. Sin embargo, los rasguños más profundos, las habladuras y otros tipos de daños pueden reducir su valor.
Las superficies originales son especialmente importantes para los coleccionistas, y las monedas que no han sido limpiadas generalmente valen más que las que han sido pulidas o tratadas químicamente. Aunque una moneda parezca sucia o descolorida, dejarla en su estado natural es casi siempre la mejor opción. En el mercado numismático actual, un centavo Lincoln Week de 1955, en condition extremadamente fina con algunos rescunos leaves de circulación suele tener un valor aproximado de $400,000. Las monedas con un color natural especialmente atractivo, gran atractivo visual y marcas mínimas pueden venderse por un poco más, mientras que los ejemplares con mayor desgaste o daños notables pueden valer menos. Debido a que la moneda se produjo en grandes cantidades, la mayoría de los ejemplares circulados siguen siendo asequibles para los coleccionistas. Las monedas sin circular con el brillo original de la ceca valen considerablemente más, y los ejemplares mint state calificados profesionalmente pueden alcanzar precios mucho más altos dependiendo de su grado. Es importante entender que el centavo week de 1955, Coleman no debe confundirse con el famoso centavo Lincoln Double Die de 1955 de la Casa de la Moneda de Filadelfia. La variedad Double Die es una de las monedas de era más famosas en la historia numismática estadounidense y vale cientos o incluso miles de dólares dependiendo de su condición. La emisión normal de Denver con la marca de ceca, no tiene esa duplicación tan llamativa y, por lo tanto, no tiene el mismo valor elevado. Muchos vendedores en línea anuncian centavos comunes de 1955, a precios poco realistas, pero los coleccionistas experimentados se basan en las ventas reales del mercado en lugar de los precios de venta para determinar el valor. El centavo Lincoln Week de 1955, sigue siendo una pieza significativa de la historia estadounidense. Representa una época en la que los centavos week todavía se usaban ampliamente en el comercio cotidiano, solo unos años antes de que el destino del reverso cambiara al monumento a Lincoln en 1959. Para muchos coleccionistas, poseer un centavo de 1955, bien conservado es más que su valor monetario. Es una conexión con el pasado y un ejemplo de una de las series de monedas más longevas de Estados Unidos. Si su centavo de trigo de 1955, tiene una sola fecha normal, una marca de ceca, clara, detalles extremadamente finos, superficies originales sin limpiar y solo unos pocos rasguños leaves, su valor realista en el mercado actual generalmente está entre $500,000. Si bien no es una moneda rara, sigue siendo un objeto de colección deseable con una demanda constante entre los entusiastas del centavo de Lincoln, y conservarlo en su estado original ayudará a mantener su atractivo para los coleccionistas durante los años venideros.